ayca welcome back of course foog naa ñaar lañ am de waaye xam naa laata ngay xuus ci loolu bay jàll di nga jot beneen kayit bi waaye ñu seet rek lan moo ci ne. Thank you. Good morning once again, and welcome to the newspaper review segment. We have the Standard and that of the Point newspaper. So, going through the headlines on Standard newspaper, we have ECOWAS warns Jammeh against threatening peace in Gambia. We have UDP campaign says sale of Mile 2 is a failure of government. Ami Bojang denies helping brother escape in police shooting trial. Inquiry into Jammeh assets extended. We have government announces full digitalization of groundnut sectors. We have Gambia's ECOWAS Commission presidency terms ends in July. We have National Conference on Women Participation in Politics opens. Chinese community organization donate to Gambian women gardeners. On the Point newspaper, we have Point Clocks 34 remembers data renews fight for press freedom. Global Properties MD says large foreign currency payment normal in real estate. We have National Assembly extends Jammeh assets probe to end January 2026. Man close to Bissau's ex-president arrested with 5 million euros in suitcase. We have Data Haidara 21 years after still waiting for justice. Police tried to force Usainu to admit killing PIU officers' witnesses. ECOWAS says Jammeh's audio announcement threat to peace to Gambia's peace. On the Voice newspaper, we have UDP leader promises to support farmers if voted into office. Co-accused testify as Sukuta Jabang police shooting case resumes. Committee probing ex-Jammeh's assets granted extension. Back chairman blames government for rising living cost. We have Assembly adopts Pan-African Parliament report on repatriation and human rights. We have Gambia launches nationwide digitalization for groundnut buying. We have commuters cry over transport difficulties along Serukunda Banjul route. We have digital transformation for a competitive, inclusive, and resilient Gambia. Those are the headlines we have on the Standard, The Voice, and the Point newspaper. Yes, just a minute. Going through the Standard, we have ECOWAS warns Jammeh against threatening peace in Gambia by Tabora Bojang. West African leaders have condemned former Gambian President Yahya Jammeh for disturbing the peace and security of the Gambia while in exile in Equatorial Guinea and warned that he will face consequences if he does not desist from such acts. For many years, the former Gambian dictator has been threatening to come back by force. On October 26th, he declared that he was coming back in November, leading his supporters to hold rallies in preparation of his supposed return. Many have described his rant as a threat to the peace and stability of the Gambia, given the circumstances leading to the end of his brutal regime. Addressing a media conference during the just concluded 68th summit of the Economic Community of West African States in Abuja, Nigeria, ECOWAS Commission President Dr. Omar Toure said the authority of heads of state and governments of ECOWAS notes with serious concern the pronouncement by Yahya Jammeh, former president of the Gambia, made from exile in Equatorial Guinea. The authority feels that those pronouncements not only constitute a breach of conditions of asylum, but also threatens peace and security as well as social cohesion in the Gambia. The ECOWAS Commission President further went on. The authority former notes that the joint declaration of ECOWAS, African Union, and the United Nations signed for former President Jammeh's departure from the Gambia does not in any manner absolve the former president from answering to any allegations that may have been raised or made against his government. Example, the allegation of human rights violation that have happened between 1994 to 2016. The authority warns former President Jammeh that there will be consequences of breaching the conditions of his asylum in Equatorial Guinea and for interfering with the peace and security of the Gambia. On Guinea-Bissau, Dr. Toure said the authority rejects the transitional program announced by the military rulers and called for
a swift restoration of constitutional order and the immediate release of all political detainees, and for the respect of the rights of all political actors to participate in all political processes of Guinea-Bissau. Okay. We could just leave it at that, and then let's take a look at ECOWAS. Former president. Exactly, because xam nga li xew mooy xëy na ñu bëri dinañ jàngee ci lii pour dégg ne ECOWAS kàddu yi la jox xam nga bi jàmmee waxee ci biir réew mi dafa créatoon noise. Tense atmosphere. Exactly, atmosphere was not definitely friendly, to some people. am na ñoo xam ne sax tiit jëlee nañ ci tiit parce que xam nga am na fuñ jaara moom ba suñ déggee ne mu ngay ñëw sax seen fit dina dem am na ñoo xam ne nii am na ci liñ laxasu. ba tax yoon bi nga xamante ne noonu la defee ni announcement daf ko defee ne wéy bi nga xamante ne wala neex na nguur wala neexul nguur moom dafa ñëw. non ni mu ko defee sax mooy ni mu ko ni jàmmee waxee woon sax mooy dafa takk bagage bi ba taxaw. xam nga bi mu waxee ak boîte yi ñu ko xamee mooy billaay walaay tala yi mu daan teglante nii wax def joxoñ baaraamam bi def li moo def soo ko déggee ci audio dafa mel ni moom nga jàkkaarloo muy wax the same thing. te xamee nañ ko wax façon kàddu yu mel noonu ne xamee nañ ko ay waat ci ay jamono noonu la daan def su dee lu neex askan wi la mun na xari askan wi ak mu neex askan wi moom yoonam newu ci li mu bëgg a def loolu la moo def te daf ko waat so bi mu waxee am na ñoo xam ne nii da atmosphère bi ñu nekkee woon ci biir réew mi it was definitely not friendly dañ ci jëlee tiit jëlee ci lu bari parce que du dafa ñëw rek dal seen kaw waaye parce que liñ jot a dundal la liñ jot a jaar la bi mu fee nekk mooy yóbbu seen fit so da ngaa gis ne it was definitely not okay for some people ba pare da ngaa gis ne loolu created that stability we need in this country because am na ñoo xam ne nii dañ sukkandiku ci kàddu googule ba tax ñu jóg di wax lu leen neex di wax ne faale wuñ police bu ñu téyee dañoo dem jëli ko dañoo def nangam gis nga ci diggante bu gàtta boobu su fekkoon ne nguur gi ànduñu woon ak dal nit ñi tam ànduñu ak dal mënoon naa indi beneen problème parce que am na ñoo xam ne nii dañ bëggoon rek ku leen wax dara ñu dal sa kaw parce que ñoom jàpp nañ ne seen leader mu ngee ñëw te kàddu yi ni mu ko waxee da ngaa foog ne dafa takkoon bagage bi di xaar moto bu ko jël si wala plane bu ko jël si but pour wan la rek li tax lii important bode bu mel ni ECOWAS pour mu wax ci kàddu yooyu noonu fooguloo ne lii kàddu yi bu jàggale waroon a génn su ko defee ñenn ñi xam dëgg-dëgg ne ECOWAS caaxaanuñ ci lile parce que ñu ngi koo bàyyi xel duñ toog di seetaan réew mu mel ne Gambie ci piis bi nga xam ne moom lañ am ci biir réew mi ay waxi Yaaya Jammeh wala leneen di ko nasaxal ba Gambie di delluwaat ci li nga xam ne nit ñi dañ leen cee yërëm di leen jàppale. So many people are looking forward pour ñu dégg from ECOWAS and li nga xamante ne moo nekk African Union because when the letters were distributed seen letters we visited information people say ne binda nañ to ECOWAS li nga xamante ne moo nekk African Union and other li nga xamante ne moo nekk the National Assembly the deputy and stuff like that so nit ñu bari we anticipated ne dinañ dégg ECOWAS mun a génn si wax si li nga xamante ne moo nekk seen taxawaay with regards to loolu but I think they were waiting for the perfect time li nga xamante ne moo nekk summit bu xew just conclude that I think the 68 the session bu xew foofu in Nigeria Abuja fi nga xamante ne am nañ all the quorum yi nga xamante ne moo nekk the individuals they need pour mun a gis ne mun nañu communicate directly to the people so I think they were waiting for the perfect time pour mun a gis ne mun nañu communicate now that communicate nañ joxe na li nga xamante ne moo nekk seen kaddu I think people will tend to understand affaire si nu mu fa demee pour xam ne it's not going to be an easy thing pour mun a gis ne he will just return back to the ñu ngi gis sax ne ECOWAS stands firmly for democracy constitutional rule and stability in West Africa actively combated coups terrorism and insecurity through political pressure, sanctions and a new standby force, while also promoting economic integration and good governance through it. Although it faces challenges from military takeovers and internal divisions, so recent, action includes the declaring a regional state of emergency and warning regimes like Guinea-Bissau's military leader against unconstitutional transition, while also promoting legitimate elections in other states as well. So Lee clearly states their stand. Clearly, ECOWAS will not, accept such. Create, the stability in West Africa for anything. So loolu mën a def bu lekk rajo nañu pare pour dal sa kaw dinañ support ñi nga xam ne ñoo fa nekk xam nga it's democracy. They definitely supporting democracy.
yes warta am si li nga xamante ne moo nekk maybe relation statement or li nga xamante ne moo nekk warning yëpp war naa go with li nga xamante ne moo nekk action pour mun a gis ne they are serious with what they are saying but most of the time lu ndee gis moo nekk when such things happen du ndee gis moo nekk génne seen statement pour mun a gis ne they could condemn what happened xam nga no but they must have to serious start with that warning. parce que loolu la ñu mën a def mënut a jékki-jékki comme for yes example mun nañ ko commencé foofu but xam nga tamit when things go with action xam nga people tend to take you seriously pour mun a gis ne kii déggu na si li nga xamante so ne meaning they should not wait that long balaa ñoo jël actions ak yu for example in the case of Guinea-Bissau even though many people believe that the coup was staged so war nañoo mën a def lu ñu dara ci nim gën a gaawee daal dafa mel ni loolu nga bëgg a wax yes because it has to do with the safety and the lives of people as well. All right, let's take a look at another news. Yes, this one says UDP Kingpin says seal of Mile 2 is failure of government by Amadou Jadamo on tour. The main opposition, UDP's senior official for the diaspora, Lamin Mane, has said that the sale of the State Central Prison Mile 2 to GPA at the tune of $4 million US is a sign of failure of the government. Mr. Mane said this on the sidelines of his party's tour rally in Basse. According to Mane, Mile 2 is just the list among many state assets being sold by the incompetent Barrow regime. This government is selling all our assets. Everything will soon be owned by foreigners, he said, advising that Mile 2 should be reserved as a museum, just like how we oppose the horrid destruction of the NIA torture chambers to hide the crime scenes. This prison, which is not even fit for animals, should have been kept to show what Gambians went through, Mane said. Mane teased that the current rate of state asset selling, this government will end up selling every region in the country. The Senegambia Bridge was given to us for free of charity by the ADB to generate resources for us to facilitate the West African trade. But now they mortgage it for 25 years and we have lost that. Then come the port given to Albayra Group from the Turkey. Gamtel and Gamcel followed and soon, who knows, it will be Nawek, Mane lamented. Commenting on the UDP tour, Mr. Mane described it as a very successful with many people from different parties joining the party. This party is for all Gambians, he said. Like museum, something like museum. Yeah, form of a museum. Can you read that again, please? Okay. Yes, he says he said advising that the Mile 2 should be reserved as a museum, just like how we oppose the horrid destruction of the NIA torture chambers to hide the crime scenes. This prison, which is not even fit for animals, should have been kept to show what Gambians went through. Yeah. Take a look at the nature of how Mile 2 is. I've never been there. But from the pictures or videos that we've seen I've been all there a around couple of social times. media. Them now have visited like a couple of times, but digala because in fact so set Mile 2, Mile 2 was constructed by the British, and that was in like the British colonial authorities in 1920, and it was designed for punishment, not rehabilitation. Okay. So there are two things involved in here, punishment and rehabilitation. Because we need a center where we do rehab and stuff like that. But it was designed just to punish, because British authorities nyoko construction that was in 1920, and if you take a look at 1920 to date, then obviously prison yagana warna muna market ak yoy noonu, and these are the two, Mile 2 la ak Janjanbureh. So whether we're going to have another prison ñu by bii nii comme ni ko waa ji wax def ko museum or whatsoever, but dama feel ne Mile 2 suñ ko tasoon tey def fa leneen dina dem ba ci biir mun a xaruñu, parce que di nga romba Mile 2 du la safati dara, ground bi doo xamati dara, te xale yi ñëw war nañu mën a xam ne fii mooy Mile 2 ak yooyu noonu. xaw ma lan lañ gaay di mujjee ci loolu, weda jaay nañ ko ñoom ñoo xam, but xam naa ne history Gambia soo ko nettali ëllëg Mile 2 should be part of it. Mile 2 dafa war a nekk loo xam ne nii nit ñi dañ ko war a xam. Dafa mel ni
the story of Yaya Jammeh rek imaginal xale yi juddu si time Barrow suñ demee ba màgg ba pare di digga Yaya Jammeh nguuram ni mu demee woon ambiance bi atrocities yi ngeen accuse of and all those stuff xale dañoo wis sax pour ne li ñu wax mooy lii waroon naa koo fekkee lii neex na wala ñu la ko nettali doo bëgg ñu bàyyi ko. dafa mel ni I think we have the memory house. Exactly. It's located around us. ba pare nga gis like. Even the arch also. Exactly. So dafa am yoo xam ne nii once mu génn fa rek doo xam nga du la safati dara yaa ngi tudd aaj bi léegi because aaj bi fi mu nekk noonu am na cemetery bu nekkoon foofu noonu fi pillars yi nekk noonu am na benn jàkkaatam bu nekkoon foofu noonu so unless yow nga mënoon koo gis time boobu nga gis ko waaye right now suñ la ko waxee soo taxee foofu sax doo mën a understand lan lañ laa wax te loolu mu ngi woon foofu fi aaj bi nekk because ñi ko gis xam nañ li maa wax before ñuy def aaj bi foofu loolu mu ngi fa woon so baal tuutam noonu la dafa mel ni ñu toog lisee ku mel ni yow oo keneen ñu laa waxtaan mi yaay Jawara naka la meloon Jawara jamono diyaata ak nangam naka da ngaa dem ba mu mel ni yaa ngi gis affaire si da nga ko visualize sax ma naka lañ ko def wax mu mel ni yaa ngi ko gis ak yooyu noonu foog naa loolu daal war nañ cee mën a bàyyi xel but ak nu mu munti mel it's an old building. Even though it's welcoming pour ñu am another prison a more conducive environment pour mën a gis de Ghanaian fa nekk because the conditions at Mile 2 soo xoolee from pictures yi nga xamante ne ñoo nekk social media bi sax da nga xam ne this is not a perfect place pour mën a gis ne mën nañ faa denc ay nit. non Mile 2 moom ni mu mel su ma juumut foog naa am na benn image bu ma fi amoon sax bu yàggut although dina jël time balaa ko control room di ñu ko mën a woon ak yooyu noonu but pour won la rek ne war nañu mën a am beneen central prison beneen prison bu mooy Mile 2 ndax Mile 2 dañ ko defaraat I don't know but ak ni mu mel noonu moom war nañ ko mën a gëstuwaat bu baax a baax parce que soo fa demee rek di nga xam ne wax dëgg ne yàlla fii du place sax boo war a yéene sa noonu. wax dëgg ne yàlla kaso nit dafa war a xam nga kaso ñaaral nit dafa war a jógee baax. but waru faa jógee bon waru faa jógee gën a soxor waru faa jógee ba pare di wax ñi ko téye woon na leen suma mbaajo bi sax soo leen yeboo dencal ma ko parce que maa ngi ñëwaat loolu musiba la ci réew. We move to the next one which says Ami Bojang denies helping brother escape in police shooting trial. By Arad Jatta of the Standard newspaper, Ami Bojang, the second accused in the PIU shooting trial that also involved his brother and principal suspect Usainu Bojang, told the High Court yesterday that he never aided his brother to escape from any shooting of police as alleged. Ami is charged with being an accessory after the act to murder, with prosecutors alleging that he knowingly assisted Usainu Bojang to flee the country after he allegedly committed murder. She denied the charges, saying, "I told the court that I did not accept the charges and I have never accepted these charges and I will never accept it until I die." She also told the court that they are from a poor family, but they will never engage in such rebellious acts. During her defense, Bojang described the condition of her detention, particularly her time at Banjulunding police station, saying, "I was locked in the same cell with male suspect." She explained that this arrangement made it difficult for her to perform her religious obligations without seeking permission from officers. "If I want to pray, I would ask them to allow me," she told the court. Bojang also gave a detailed account of her movements between detention facilities, testifying that she was first taken to Banjulunding police station in the evening, where she remained for 1 week. One other occasion, I was taken back to the anti-crime unit where I stayed until evening without being informed of any reason and was later returned to Banjulunding. The case was adjourned to today, Tuesday, at 11 a.m. when the Director of Public Prosecution is expected to cross-examine Ami. Yes. ndax nduru na sax luy jeex léegi waaye li ma dégg mu wax doy na waar de parce que nag nga jëlee jigéen ba pare tëj ko ci chelle boo xam ne ni ay góor a ci nekk loolu yéeme na de du affaire yi rek sax mun a ñàkk a mun a julli ñàkk a mun a def yenn yi ak yooyu waaye
appropriated fari fag ne jigéen yaa ngi ko dugal ci góor ji rek loolu dafa doy waar lu ne mun na faa xew nit ki xanaa kay doo ko police ba def ko lu mel noonu parce que tey ku defoon lu mel noonu ci biti da nga koo téye pour yóbbu ko kaso so waruloo mun a encourage waruloo mun a create environment bu mel noonu ci biir kaso bi parce que tey ma jox la benn exemple tey su nit réeboon nit kay suñu la jàppee da ngaa dem mile two because of da nga réeb moo tax ñu ne la nga dem mile two so léegi su nekkee ne Shell bi ma nekk man ay góor a fa nekk nga indi fa jigéen ñun ñu daanu ci kawam dafa naka su dul noonu yow yaa créé environnement boobu li nga doon bañ ci biti kay bul ko nangu ci biir su dee noonu la demee doy na waar moom anyway waaye xaw ma kañ la moo jeex ba jàgg na kañ la woon sax was it 2003 2023 laa bëgg a wax waaw that was a long time ago. The move that I will say is the National Conference on Women Participation in Politics Open by Olimatu Koka of the Standard. A 2-day national conference on women's political participation and representation in the Gambia is ongoing at the Sir Dawda Kairaba Jawara Conference Center. It is convened by the International Institute for Democracy and Electoral Assistance International IDEA in collaboration with the CSO's gender platform, the Gambia Press Union, among others, and funded by the European Union Code project. During the event, the participants would hear from different panelists, amongst them women politicians and activists, as well as political party leaders, on breaking barriers, building power, and advancing women's political participation and representation in the politics of the Gambia. Yes, it's supposed to be continued, but it's not here. So, yes. Women participation in Gambian politics. So it's something very important. It is. We've been having such platforms for women to talk about how women should be represented in politics and also give them way for women take the leadership role when it comes to politics. But how fundamental is it for gender equality and a genuine democracy, women's participation in politics? Yeah, it's important because within ourselves, they understand the problems we go through, and I think women will be in a better position that they could talk about it, look for ways on how to sort it out. So it's very important to know the issue of gender and how our interests are represented when it comes to issues women go through, because when it comes to women political participation is very low. When you go to the National Assembly, I think we have only few women that are elected, and few are also nominated for future National Assembly. So when it comes to ministerial positions as well, we only have few women cabinet in political roles so I think this platform is something very important pour mon exam nañu o jigéen ñoom itam ñu mëna xam lu leen war ci li nga xamantene mo nekk politics luñ fa wara def. They shouldn't be people yi nga xamantene they should always be clapping and nga xamantene mo nekk organizing li nga xamantene mo nekk political rallies. But li ma bëgg a laajte mooy because lii du problème yi, even though we are talking about the Gambia, but lii du problème yi Gambia rek wax ji mooy ndax jigéen ñi xam nañu njëriñ bi ñu am ci réew. Parce que if you take a look at it, women they still remain significantly represented in all levels of politics or decision making worldwide and stuff like that. Do you think women really knows the powers that they carry? Or what do you think that should be done for women to be represented? Because it like I said, it's it's worldwide. They are significantly underrepresented. Is it because they're not forthcoming to take up the mantle of leadership, or to challenge men, or to learn from men, or to give it all that they have to be ranked among those that are are vying for some positions or stuff like that? So what is the issue, or how do we address the issue of women being underrepresented in the Gambia or globally? When it comes to our rights, Monica soon young maybe politics or even leadership, they know what they can do. But the main problem that we are facing is the lack of empowerment
and also within ourselves as women we find it very hard pour mun a gis ne mun nañoo jàppalante fii da ngaa gis jigéen mu génna wax ne this is what I want to do bu nga naa yëngatu ci wàllum politique and all that stuff but sa moromi jigéen yi ñooy ñëw to you la wax ne this is not something for you shouldn't engage in such lii du yëfi jigéen and all that stuff doo ci jëlee ndam yes te ñoom ñoo la waroon a jàppale seen jigéen nga xam ne génna leen boldly pour mun a gis ne mun nañoo wane seen intention with regards to politics vying for li nga xamante ne moo nekk presidency or other positions but we've seen a society be alone or then they play a very huge role when it comes to such. It's either them to the extent of digging your past, the kind of person you were, your mode of dressing, your way of appearance, thing happened to the Monica in public. Recently, gisnen ko nga happened to the Monica, is it Marisok? Bum gain on Ali, I think in 2021, put muna gis the muna more vie for the presidency. Gisnen social media all around going through her mode of dress, num spray bob hambi and all that stuff. Yeah, what we've seen the kid Nene Cheyas and Seka, mom tamid bum gain one selling happened to the Monica yungum si walum politics. We've seen all around social media ñeneen sa moromi jigéen sa or even góor yi sa ñooy génn xam nga they distribute her pictures when this is how she dresses nii ak nii la mel so why are we going to why are we going to vote for such an individual pour mun a gis na mun na moo nekk a leader si li nga xamante ne moo nekk réew mi fii so I believe that the lack of empowerment bi tamit mu ngi fa dundee jàppala wante when it comes to such but I think it's high time pour mun a gis na mun nañoo jox li nga xamante ne moo nekk jigéen ñi de plateforme pour mun a gis na ñëpp mun nañoo def seen kéemtalaay kàttan I think last week the former vice president mi nekk Fatoumata Jallow Tambajang that's what I wanted to say even. Yeah, a chat with the young people. Yeah, influencers. Yes, and also the influencers. We've seen young people in and most of them were like, we've tried almost 3 times the lead. So I think it's high time we jox jigen li nga xamantene mo nek the chance to gis ne if they could deliver li nga xamantene mo nek change. Oh, mashallah. And I hope we will see the changes when it comes to the 2026 presidential election. And we're hoping to see female candidates in nga gis nañ former vice president but dama déggu sa jigéen di seen bopp di ko kii di ko coow ndax ñoom ñoo war a gën koo jàppale that is the problem te borom xam-xam la ñoo wax ku sacrifice lu bari pour réew mi ku saaf réew mi ci demee bay laaj réew mi jigéen yi war nañoo mbootu ci gannaawam kay xanaa kay anyway. We move to the Point newspaper, which says Point clocks 34 remembers Dada renews a fight for press freedom by Aissatou Siseba. The Point newspaper today, Tuesday, 16th of December 2025, marks its 34th anniversary, a milestone that coincides with the 21 years since the assassination of its co-founder Dada Hydra, whose life and work remains deeply etched in the Gambia struggle for press freedom. Founded on 16th December 1991, The Point has grown into one of the country's most respected independent newspapers. As proprietors and staff reflected on the paper's journey, tributes were paid to Dada Hydra, who was brutally murdered on 16th December 2004 during the former Yahya Jammeh regime, a dark period marked by repression, censorship, and violence against journalists. Speaking in an interview, co-publisher Pap Sen recalled that The Point was established by the late Dada Hydra Babukar Gay, who resigned in April 1992, and he hailed the resilience of the institution and its staff, past and present, for standing firm in defense of press freedom under extremely hostile conditions. Mr. Sen commended the Barrow's administration for creating a more enabling media environment, noting that the current atmosphere contrasts sharply with the Jammeh era when journalists were forced into exile, torture, killed, and media houses burned. The Point is established in English and French, promotes good governance, democracy, and justice, and represents the voice of the voiceless, Mr. Sen said. He highlighted the paper's international recognition, noting that The Point has won numerous awards locally and abroad, including honors from Germany, Australia, South Africa, Zambia, and the United Arab Emirates and United States.
a testament to its credibility and impact. Mr. Sen paid special tribute to the late Daida Haidara, describing him as a fearless journalist who made an immense contribution to press freedom in the Gambia. He also remembered former staff Ida Jain and Nyan Siran Job, who survived a gunshot which claimed the Haidara's life. We honor their courage and resilience, and we remember all former staff who paid a heavy price in the line of duty, he said. He further expressed concern over the slow pace of justice, noting that some individuals linked to the killing of Daida Haidara, Malik Jata and Aliu Jeng have been released, with Sana Manjang arrested and charged. He stressed that the genuine progress in global press freedom ranking requires the obligation of doctrine media laws and concrete state support for the media. Mr. Sen also thanked the Haidar family for their continued trust, as well as a current and former staff, loyal readers whose support has sustained the newspaper over the decades. He expressed pride in his paper's growth and its role in providing a platform for concerned Gambians. It was like December 16, 2004. Being ready to hire That's like 21 years ago. 21 years ago. And this came right after he, made the announcement of his intention to challenge, the newly passed legislation targeting press and speech through judicial means. So after the announcement, then go target. Yeah. ñu rey ko just like that. Just like that. Koo xam ne dafa def liggéeyam. man mënuma understand. Moo tax léegi soo toogee nga digga ñeneen ñi di wax ne non ñi dañ leen a tuubal la am man come on. loo mën dañ la tuumal. Ba pare government bi fi nekkoon ban effort lañ def pour gis ne those that were accused of this were brought to book or whatever. So most people came to know about what really happened, I think, after the former regime. Yeah, because during the regime, people were talk about it. Because openly ñu ngi ko doon wax openly ñu ngi ko wax, but even before Jammeh nekkoon ñu ngi ko doon wax parce que dañ ko doon ngunu because it was not just like this because of amuloo woon fit bi or whatever, because ku génn wax ñu téye la even time boobu noonu yëpp ñaata journalist la fi Jammeh téye am na time boo xam ne téye nañu over 6 journalists ak yooyu noonu. So people were talking about it, but Melton, but nguur gi su fekkoon ne they are very much interested in this, ñoom seen boppa ñoom ñooy génn ñooy lead the investigation, ñoom ñooy def seen kéemtalaay kàttan pour gis ne ki rey Daida Haidara téye nañ ko. Waaye in fact sax soo questionné loolu soo joxee questions yooyu, if you ask those questions yow sa boppa da nga nekk in trouble. So as if ñoom xam nañ lan moo xew and they were hiding it. Si ko xam ne ni it was not just a layman. We are talking about Daida Haidara here. One of the best journalists the Gambia has ever produced. We are talking about someone ko xam ne ni aduna fu mu ci dem teg fa tànkaam ñu xono ko ñu rey ko just in cold blood, just like that. He was just murdered just like that. Then wax defu leen ci dara. Then obviously dinañ accuse the government, dinañ accuse xam nga dinañ joxe barami tuuma nguur gi parce que gis nañ announcement bi made na ko wax na ne dafa challenge that newly passed legislation pour gis ne xam nga taxawal na freedom of speech, freedom of expression ak yooyu noonu. Then after loolu ngeen rey ko just like that. So come on. moo tax ñeneen suñ taxawee ñu ne lii amul ci réew mi dañoo comme tamit TRRC bi so many revelations were done, and then some people would have the audacity or the guts to say ne non ñi dañ leen fay ñu ñëw taxaw fii di wax li leen neex. ñu taxaw di wax li leen neex te am na koo xam ne dee na ci. mënuma understand loolu. mënuloo bëgg a nit ki nag ba tax nga taxaw di wax loo xam ne ni mënut a nekk parce que ñi dee dafa bari. Yeah, so many people lost their lives. Especially ñun maa ngi ñun Dipakunda rek man maa ngi gis Dipakunda for example ñun ñoo xam ne ni jàkk nañ ci bakket si the former regime ñoo xam ne ni noonu rek la demee. Imaginal Solo Sandeng of Dipakunda, Kuro Cissé of Dipakunda, Ibu Lo of Dipakunda, Sadibou Haidara of Dipakunda, ak kan laa la mën a wax Haruna Jammeh Dipakunda. fàtte naa ñeneen but 5 yi ni ñëw suma mind yëpp mën naa la wax ne Dipakunda lañ dëkk te ñi ma la néemal ñi yëpp amul kenn ko xam ne sori naa ci ñoom
because solo suma koto la solo kër moo dox suñ diggante Kuro Ceesay suñ kanam la nekk Haruna Jammeh suma gannaaw la nekk Ibu Lo suma kanam la nekk ak kan laa la tuddal fii si ñii yëpp ci diggante boobu la ñàkk seen bakkan soo mënuloo taxaw nga ne doo dañoo accuse nguur googu oo dañoo accuse nit ñi li ñoo wax ne dañ ko def kenn defu ko fi te ñooñu dee bañ suul leen dafa garaaw de waaw. We move to the next one, which says Global Properties MD says large foreign currency payments normal in real estate by Momodu Jawo and Makutumane of the Point newspaper. The High Court in Banjul yesterday heard testimonies from Saul Fraser, Managing Director of Global Properties, who asserted that large transaction in foreign currency is standard practice within the real estate sector. Appearing before Justice Ibrahim Ajete, Mr. Fraser continued his evidence in the ongoing proceeding, explaining that payments involving substantial sums in foreign currency are not unusual in property dealing. He emphasized that such transactions form part of the normal course of business in the industry. While responding to a question posed by Defense Counsel Tambedu, Mr. Fraser, appearing as defense witness 7, continued his testimony in the going trial of Paulo Jabi, Nadine Ismail Prera, and Mahmoud Neto Jabi. All three accused persons were present in court yesterday, represented by Defense Counsel S.M. Tambedu, while the prosecution was led by State Counsel S.L. Jobate. The trio, Pablo Jabi, Nadine Ismail, and Mahmoud Neto Jabi, is facing 19 criminal charges. These include dealing in prohibited drugs and possession of controlled substances contrary to the Drug Control Act 2009, involving allegation of MDMA and approximates found at Fajara waterfront and Bakote on or about 27 August 2023, possession of drug-related utensils contrary to the Drug Control Act, failure to disclose foreign currency contrary to the Anti-Money Laundering Act, and Combating of Terrorist Financing Act 2012 for allegedly entering the Gambia with sums exceeding $7,500 without declaration, and multiple counts of money laundering contrary to Section 22, Section A of the same Act, relating to the alleged conversion of proceeds of crime through the purchase of numerous properties and vehicles in locations including Fajara Waterfront, Korole Science, Baraka Estate in Bakote, and Forest View apartments in Kololi, involving transaction in US dollars and euros. Continuing his testimony before Justice Ibrahim Ajete of the High Court, Mr. Saul Fraser of Global Properties was asked by the prosecution to provide documents relating to the property transaction involving the accused, including a bill of assignment and an agency agreement. The witness explained that there was no bill of assignment, noting that in real estate practice, such a document is only executed after full payment has been completed. Mr. Fraser also identified a statement he made during the investigation. State Counsel J. Jobate applied to tender the statement into evidence, and with no objection from the defense, Justice Jete admitted it as Exhibit P28. Additionally, the agency agreement was produced and admitted into evidence as Exhibit 29. When questioned further by State Counsel Jobate on why payment and property transfer occurred without a bill of assignment, Mr. Fraser reiterated that it was standard practice once payment was complete. He added that he was not aware of any bill of assignment being executed in the transaction, stressing that such omissions were not unusual in the industry. During the cross-examination, Defense Counsel Tambedu pressed Mr. Fraser to whether he regularly dealt with large cash payments in foreign currency. Mr. Fraser responded that such transactions were common and normal in his line of business. The case was adjourned until 12 January 2026. Oh, kan baax na la ñaar booba. Anyway,
léegi lay bàyyi xel time ak dem so buñ waste time on that foog naa boobu moo nekk the last story is it. Yes, no, this is I think Yeah. the Voice newspaper. da nga fa am benn because Yes, ñu you nga have am ñu nga am most of the stories yeah. are repeated. si li nga xamante Exactly. ne So mooy, bugguma sax ñu dem. Let's just take a look at some of the news stories we had from our news bulletin. So démba ñu ngi gis interesting stories and stuff like that. So let's just go for a quick break, and then when we come back, when we return, we'll take a look at least 3 news stories before we take a look at some other stories that are making rounds on social media. This is the Morning Star, and we're coming back shortly to take a look at those news stories. All right, welcome back. The United States Special Representative on Violence Against Children, Dr. Najat Mala Njit, recently concluded a long visit to the Gambia, praising the country's effort to protect and promote child welfare. The visit, organized in partnership with the Ministry of Gender, Children and Social Welfare, aimed to assess and support national initiatives focused on safeguarding children's rights. Maimuna Jaju has the rest of that story. During her visit, Dr. Majid met with government officials and key stakeholders to review progress and challenges in combating violence against children. Discussions highlighted ongoing collaboration between the United Nations and Gambian authorities, focusing on the implementation of child protection policies, victim support services, and prevention and awareness strategies. The main points that we discussed with the ministry, it's how we can make sure that child protection and well-being is seen as an investment and reflected, in the national budget and duly linked to the national development plan, but also to the territorial plan. This is very important. This is one. The other point is how, child protection and well-being is embedded in each sector, because you know better than me that it needs a whole of government approach. It's not only the Ministry of Gender, Children and Social Welfare. It's all of them. Another point that is important, it needs a whole of society approach. And it means community leaders, it means religious leaders, it means traditional leaders, it means children, it means women, it means having all these people on board. The special representative trip underscores the importance of the joint efforts between the UN and the Gambia in creating a safer environment for children across the Gambia. Outcomes from the visit are expected to guide future policies and interventions aimed at strengthening child welfare systems nationwide. Having legal framework that is consistent with child rights standards, it means also have a kind of policy framework, but this is not enough. What is important is to make sure that even when we are doing policies, we need to clarify who is accountable on what and who is intervening on what. So it means a strong coordinating framework and accountability framework. And it needs to be under the high-level leadership of the country, and it is why I was very, very happy to meet the President to make sure that it is at this high level. Discussions during the visit also touched on strengthening child protection framework, addressing service gaps, and ensuring the effective implementation of welfare programs. The Ministry of Gender, Children and Social Welfare, under Minister Fatou Kinte, reaffirmed its commitment to ongoing collaboration with the UN and international partners to secure lasting improvements in the lives of Gambian children. But one thing is key. We must all come together as partners to protect our children. Children are the future of the country. We have to give them a good start in life so that they can be responsible people in the future. For me, the focus today is children. Focus now is children, and the focus on the future will be children. So as a result, the communities that we have in place will further strengthen them and broaden them to bring on board more partners
And then the outcome of the meeting or the mission will be used to develop a strategy, and you look for funding, and you move on. The UN Special Representative's visit has reinforced the collaboration between the Gambia and the United Nations in the critical area of child protection with renewed commitment from both parties. The focus is on improving existing laws, overcoming challenges and ensuring effective policy implementation to safeguard the rights and well-being of every child in the Gambia. For Star TV News, I am Memuna Jaju. During her visit, Dr. Majid met... And now the Gambia Ferry Services has officially sworn in its newly elected staff association members, executive members, making a historic milestone as the institution forms its own independent staff association for the first time. This development, they say, represents a significant step towards institutional autonomy and enhanced internal representation for ferry staff. Maria Madam has the rest of that story. Do solemnly swear that I will faithfully execute the duties and responsibilities entrusted to me as a member of the Gambia Ferry Staff Association. After years of operating under a joint staff association with the Gambia Ports Authority, the Gambia Ferry Services has now established its own independent staff association. This historic occasion was celebrated with the formal swearing-in of the new leadership on Saturday, December 13, 2025. Fatou Baji, a communications officer at the Gambia Ferry Services, in her welcoming remarks, reminded the new executive of the responsibility entrusted to them and urged the staff to support their leadership for a smooth and effective tenure. With leadership comes with responsibility. We are hopeful you will uphold the trust expectations placed on you. Together, let us support the new executive as they begin in tenure and continue to work in hand in glove as one team for a betterment of our workplace. Together, let us support the new executive as they begin their tenure and continue to work hand in glove as one team for the betterment of our workplace once again. Fabakari Manka, the General Manager of the Gambia Ferry Services, described the event as a major milestone and a new chapter for the institution. He emphasized the importance of partnership, dialogue, and a set commitment to the welfare and growth of staff as key to advancing the institution. The establishment of Gambia Ferry Service Staff Association, it is testimony to our collective belief in the power of structure, representation, and unity. It is a recognition that our staff are not just workers within the system, but essential partners in steering the great institution forward. With an organized association, we strengthen the channels through which the voice, concerns, and ideal of staff can be heard, respected, and acted upon. The newly elected executive members, let me take this moment to extend my heartfelt gratitude and congratulations. You have been entrusted with a noble responsibility, one that goes beyond titles and positions. You are now custodians of the hopes and aspirations of your colleagues. Your leadership must be anchored in fairness, transparency, responsibility, and a service to the people who elected you. Mr. Manka further encouraged the association to lead with integrity and humility, noting that their success will be measured not only by achievements but also by the manner in which they performed. He pledged full management support and revealed that a training package secured from the Chinese embassy will bring additional benefits to staff in 2026. Until recently, we've secured training package with the Chinese embassy, which we are giving hope that they will put us in their budget for this 2026 for our staff to go to China for a short-term training. Also, in the package for the 2026, there are things that we do not benefit. Staff will start to benefit on that. That is loans for the staff. Be rest assured
that with the support of our chairman, who is always there for us, we'll start issuing loans to staff, depending on which category you fall in. So my advice is, let's work as a team. Collectively, we can do it. The ceremony was hailed as a new beginning that promotes staff representation, unity, and collective engagement in shaping the institution's future. Francis, you can come and join them. And James around. Dancing. Suleiman B. Sanyang, the president of the Gambia Ferry Services Staff Association, highlighted the association's role as an opportunity for renewal and reflection on the organization's identity and aspirations. He pledged to lead with dedication, unity, integrity, and respect to ensure effective and efficient service delivery. The future of Gambia Ferry Service depends on our collective dedication. The work we do matters not only for the smooth functioning of the organization, but for the many people who depend on our services and our professionalism. So today, I ask all of us, myself included, to renew our commitment. Commitment to excellence, commitment to accountability, commitment to continuous improvement, commitment to the mission and values of Gambia Ferry Service. Let us show up every day with purpose. Let us take pride in our roles. Let us support one another in delivering the highest standard of service. Mr. Sanyang also outlined plans to collaborate with management to improve staff rights and working conditions, promising honesty and transparency throughout his tenure. The Gambia Ferry Service Executive stands ready to foster open communication, constructive dialogue, and share problem solving. Together with management and the board, we can build systems and initiatives that uplift the entire workforce. Improving working conditions and ensure that the well-being of every staff member remains at the center of organizational decisions. This partnership is essential, and we embrace it wholeheartedly. Shared vision forward. As your president, I pledge to lead with fairness, transparency, and humility. Each executive member received a service letter detailing their roles, mandates, and responsibilities. Certificates of commendation and appreciation were also presented to select staff members during the ceremony. This historic event signals a new era of staff empowerment and institutional progress for the Gambia Ferry Services. Maria Madem, reporting for Saturday News. And now finally, under the warm weekend sun in the Gambia's North Bank region, hope floats freely in Dibakunda as a long-awaited dream became reality, with joy written on their faces, on the faces of women, elders, and children alike. The president of Rafela and mayor of Banjul, Rohim Maliglo, officially inaugurated 1.3 million water borehole project, making the end of years of hardship caused by acute water scarcity. More in this report by Laminba. Under the warm weekend sun in the Gambia's North Bank region, the long-awaited dream of reliable water access became reality in Dibakunda. The newly commissioned borehole has an 8,000-liter capacity and symbolizes relief and renewal for Dibakunda's residents. Where water once meant struggle, conflict, and long waits, the sound of flowing water now signals a fresh start. Community elder Malik Sutu Seka reflected on the past hardships, recollecting that the struggle for water extended beyond people to their livestock, as families endured exhausting daily journeys to fetch water for both household use and animals. A burden now lifted by the project. Another elder, Babu Koita Seka, described the initiative as a blessing that will be remembered for generations. Speaking on behalf of the community, Fafa Fall expressed deep gratitude, noting that
Before the project, many residents did not personally know Mayor Lowe, but now they hold her in their prayers. He recalled painful moments when water scarcity sparked conflicts among community members, desperation-driven disputes now fading into history. pompa yi bariwutoon nit ñi dañuy dajaloo foofu su ko defee am na ñoo xam ne muñulante mënuñ ko xuloo fii xeex fii weerante fii loolu moo de waral ndox mi dafay tuuru ba boo jàppee pour war a julli si jàkka ci sax da ngay moytu ndox yi taataay léegi tey loolu. Some people lack patience. They will argue and fight while looking for water. That is why most of the time they even spill their hand and water. Resident Oli Cisse painted a vivid picture of the transformation, explaining that water scarcity once defined life in Dipakunda, affecting people and animals alike. She observed that even the sheep, horses and goats appear happy now. However, she painted out that the road dividing the community leaves one side still without water access, emphasizing that true happiness will come when everyone benefits equally. The road divides the community from the water, so they don't have water. Therefore, I appeal for you to help them with water too, because I wish my neighbors would also have clean water. Tamsir Gay, whose mother is from Dipakunda, shared how his first visit shocked him. Mr. Gay witnessed women fighting over water, sometimes searching late into the night. Troubled, he reached out to Mayor Lowe, who promised to intervene. That promise has now materialized in the installation of 26 water taps, restoring calm and dignity to daily life. 8,000 litre la. You build an 8,000-liter borehole with solar panels, which supplies water 24 hours. At a prime location, 26 taps. amul ben pompe bo xamne def nañ ko ci biir kër yi seen bit ëtte yi lañ ko def. In her address, Mayor Rohim Malik Lowe urged women to rise above divisive politics and focus on unity and development, further cautioning against destructive political behavior, reminding the audience that real progress comes from cooperation, not conflict. As water now flows in Dipakunda, so those hope for peace, health and a future where no woman, child or animal suffers from lack of water. We should love each other and become one, especially the Gambian women. Let's leave the bad politics, which brings no impact, only insulting and arguing. Why di ngeen ci saagante di ngeen ci xasante di ngeen ci rusloo seen njaboot te fekk dara nekkalu leen ci. In a separate engagement, Mayor Lowe inaugurated a football tournament in Lowin, Lower Nyomi, valued at about $50,000. Alpha Lowe, community youth leader, expressed delight and appreciation for the initiative in a side interview. She embraced it with open arms. She asked us, whatever amount you need to organize such a tournament, I'll be more than happy to support. But I'm not only coming to support sports alone, but I'm coming to support development in general. Whatever challenges that the community is facing, make sure you share those concerns with me, and I will tap from the development partners, from my partners and my supporters out there, whatever resources that we can get, we will definitely want to support the community, particularly young people, to ensure that they are united, but to ensure that they are engaged. Because if young people are not engaged, they will engage themselves. Since launching this transformative water initiative, Mayor Lowe, as Refila president, has overseen the construction of 5 boreholes in Sabah Sanjal alone, contributing to nearly 50 boreholes completed across various communities. She plans to return soon to Lowen to lay the foundation for another borehole. Each project sees the mission of restoring dignity, easing suffering, and improving lives. Lamin Ba, Star TV News. Under the warm weekend sun in the Gambia's North Bank region, the long-awaited dream of reliable water access became reality in Dipakunda. The newly commissioned borehole has an 8,000-liter capacity
and symbolizes relief and renewal for Dipakunda's residents. Where water once meant struggle, conflict, and long waits, the sound of flowing water now signals a fresh start. Community. I'm going to manage Rohey Malik for free. Hold ko down around Sudan on Naglimo. Why anyway, mu ngi def liggéey bu mucc ayib. Mu ngi definitely mu ngi use Rafela di liggéeyal réew mi Gambia ñu ngi gis seen boppa dëgg ci taxawaayam ci Rafela parce que lii dafa neex ñii dañ amoon dafa mel ne dégg naa ci wax ji am ko wax ne waxut nit ñi sax wax xar yeeg béy yeeg xaw ma naka sax kontaan nañ wax na dëgg because su fekkee ne because soo demee ci dëkki kaw yi da nga di am soo amee li di ooyee caawa mooy fi nag yi dee jaar di dem fu ñoo jaaralee nag yi pour dem ca saami but suñ ñëwee moo sa fi taam ci dëkk bi am na fu ñu dee naanee si teeneeg yooyu dafa am mbalka yooyu ju leen dee defal naka la ko dee ooyee sax watering trough de xam nga su fekkee ne am ngeen boxool ba pare ndox nekkatul problème si watering troughs yooyu noonu mu ngi am ndox jur gi ngee ñëw di fa naan te fekk dañ daan am jafe-jafe pour jur gi naan fa den jur gi dinañ kontaan di dëgg yes kon kay rab yeeg xar yeeg béy yeeg nag yi kontaan nañ ñëpp kontaan war nañ dëgg ñëpp kontaan parce que ndox moom something very important ñu bari jógee jaawale lii nag it's not Dipakunda it's Dibakunda yeah Dibakunda it's not Dipakunda it's Dibakunda anyway so ñu ngi gërëm waa Dibakunda bu baax a baax li ñoo def rek mooy parce que waxtu ñu waaj a dab si but dañoo dem straight and then take a look at some stories that are making rounds short commercial break and then when we come back we'll take a look at the story from the Fatu network coming back shortly. Then set some stories you nekk di make rounds on social media especially ñu gis this young Gambian cook Aminata Bah xaw ma ndax yaa ngi koo gis there was a time am na kenn ku doon try tam pour break the World Guinness World Record bi and then demutoon pour affaire togg ak yooyu waaye gis nañ Aminata Bah moom tam génn na parce que dafa bëgg a break record bi being the first Gambian to challenge for a Guinness World Record gis nañ mu post ko on Facebook so dafa mel ni Guinness World Record bi approve nañ ko jox nañ ko di go ahead ndaw marathon waaye xamaguñ fan la koo defee de ak ban ak la xamuñ suñ koo defee ak kañ la koo def as well waaye approve nañ ko already yes so I hope su ko defee dina am the support bu mu soxla from li nga xamante ne moo nekk Gambians because this is an issue bi nga xam ne most of the time Gambians dañ ko dee jooytu mooy lack of support bi nga xamante ne boobu leen di am from the people. léegi nag dañ xam nga ñun si wax lañ am. countries like Nigeria da nga gis. dañuy Ghana bu ñu doon def seen bu mu doon def I think moom Singaton bi la doon def. we've seen so many people ñeneen ñu fa nekkoon ne fa throughout ak moom. di ko support di ko cheer we've seen so many personalities and celebrities yi. exactly noonu la war a demee pour gis ne mun nañ koo cheer noonu la war a demee. because dafa tànk sawar parce que because li marathon la. xëy na su nekkee ne record bi ki amee record bi mu ngi togga ci 5 hours for example. yow yaa ngi bëgg a bëgg record boobu obviously you're targeting 7 hours. so 7 hours yow soo si wéetee doo mën a dem. parce que di nga xiif di nga gémmintu di nga tayal di nga tay di nga bëgg a use restroom bi di nga bëgg a def leneen ak leneen so nit ñi ñëpp dañu war a ñëw génn mu jaral la nit ñi toog fa ay 2 days 3 days di ko support su ñuy demee ñi la ñëw nañ over whatsoever at least ndam la ci biir réew mi ñu mun a break record parce que togga la nar nag togga boo xam ne kenn xamul appam pour break record bi waay war naa mën a doon nag li mu war a doon mooy plat yi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi bu mu fi toggantu ay ginaar ak yooyu de na doon ay ceebu jën na doon ay domoda ay sulo mbalax ay cereeg baase cereeg mbuum ay kangulaay ay pembeng waaw ay buddi ñekke yii lañu war a togg waaw yii lañu war a togg su ko defee ñu mun a gaa yi xam ne nag dëgg Gambie moom wax dëgg ne yàlla ñuy caaxaanuñ
ah looloo de. waaw looloo ne soo toogee lu mel noonu moo ne. ku nekk li nga am. mais yooyu moo ci neex nag su nga façon plat yooyu noonu su ko toogee loolu moo ci neex but let's take a look at still with Fatu Network ñu ngi gis the opposition National Unity Party UP ñu gis the leader Lamin J Darboe mu ngi announce ne dafa renounce his British citizenship ahead of the 2026 elections. Parce que if you hold dual citizenship, you cannot hold public office in this country. So foog rek mu renounce his citizenship, then after mu mun a taxaw foog naa dafa balaa loolu dina dellu Angleterre su ko defee mu jël passeport am beeg yooyu yëpp joxe ko su ko defee nag ñu mun ko xaalal yoon mu mun a taxaw waaye dafa mel ni mu ngi gain momentum. xam nga borom xam-xam la ci biir réew mi ñu bari ràññee nañ ko te last time Gunjur meeting nga bi mu def gis nañ mu pull a very good crowd, a massive crowd I could say. Yes, this was ne political parties yi nga xamante ñoo nekk di jóg ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan pour mun a gis ne mun nañoo am de support bi nga xamante ne boobu lañu am. Like I say always li nga xamante ne moo nekk liggéey bi si wàllum politique should start by now waruñoo toog ba maybe some few months to election ñu start di def li nga xamante ne loolu moo leen war everything to start from now. and gis nañ ne rally bu mu def in Gunjur li nga xamante ne foofu la bàyyeekoo sax the turnout was very very huge am na ko gars yi ni ñu ko waxee ñoom dañ dee sotle da baari yaa faasa kay baari yaa faasa loolu moom ku ci doon tam di nga support baari yaa non da ngaa sotle sa doomi réew sa doomi dëkk su génnee taxaw da ngeen war a génne taxaw jàppale ko man loolu laa gëm seetal président Adama Barrow su demee Mankabankunda yëpp dañoo génn waa Basse dañoo wane ne ñoom seen doom la understand ki gis nañ président Jammeh bi mu fee nekk Kanilaay the same thing da fooñu yëpp dañoo wane ne kii suñ doom la Jawara bi mu fee nekk su demee Bara Jali ak nu mu munti mel xëy na melutoon nii comme time bi bon ni mu munti mel di nga xam ne waa Bara Jali dañoo ndama wane ne kii suñ doom la fii la juddoo even though li Yaya Jammeh def ma Kanilaay ak lu président Barrow def Mankabankunda Jawara defut ko Bara Jali but su fa ñëwee di nga xam ne kii suñ doom la looy daaw su demee Dóobo waa Dóobo dinañ di nga xam ne ñii dañoo wane ne kii si waa Bansang dañoo wane ne kii suñ doom la waa Dóobo dinañ wane ne kii suñ doom la so man dama d'accord ci loolu bi mu demee Gunjur ma gis crowd bi génn dama ci kontaan waaye gis nañ mu ngi wane ne moom dina gis nañ mu criticize for the government of accusing the government of poor governance. Gis nañ the issue of lack of accountability and failure to improve the living condition of ordinary Gambians as well. So these were the key messages yi nga xam ne jël na ko pour criticize the government of the day. loolu xam ne Gambians bëri dañ ko dee joytu and it's very important pour gis ne people use this such political platforms pour mun a gis mun ngaa waxtaan ak nit ñi sometimes dañ day am the perfect atmosphere bi nga xam ne mun ngaa waxtaan ak nit ñi but they try to deviate talk about other issues yi nga xamante ne they are not that relevant but gis ne you have such am nga the platform yi nga xam ne nit ñi génn si neen uy si neen la it's very important pour nga sell sa agenda talk to people the plans ak li nga xamante ne yooyu nga am si nit ki so it depends on the individual su fekkee jënaa na sa idea te hope na ne yow when voted you can implement those mën na laa sànni li nga xamante ne moo nekk sa carte so it's very important pour gis ne soo génnee am the opportunity to talk to people because it's very rare nga oote nit ñi ñëw uy si la so if you have such platforms use it as a way pour mën a gis ne you could talk to people li nga xamante ne with regards to your agenda your plans yi nga xamante ne yooyu nga am si réew because it's very sad ne fii suñ politique duñ ko dee based on that we base it on other issues maybe dam ko xam suma mbokka la oo ñoo jógee the specific area but lii doon na loo xamante ne nit ki loolu la war a bàyyi xel si nit ki pour mun a gis ne mun nga ko sànnil karta borom what plans ak li nga xamante ne yéen agenda lu am suñ ko sànnilee karta ci li nga xamante ne moo nekk réew mi so I think as time goes on the narrative will change pour mun a gis ne mun nañoo bàyyi seen xel bu baax su ñëwee si wàllum li nga xamante ne moo nekk loolu la politiciens yi di wax loolu moom am na solo trop wax dëgg ne yàlla loolu moom wax dëgg ne yàlla am na solo léegi li ñoo def mooy because maa ngi gis yenn si news stories yi ñu am gis naa ne read nañ ko fa pare soo jarut ñu indiwaat ko but xanaa ñu seet benn ci Sénégal foog naa Sénégal lañ cee wax exactly mooy boobu noonu nga génne léegi gis nañ ko léegi ñu ngi ko génne Sénégal seen fi ñoo may goals ak yooyu noonu soo gis nañ léegi fu mu nekk nii moom mooy loolu yaa ngi ko séenile gold mining side bi ñu bare ngay dem de looy xaar
soo paree rek ñu dem. soo paree rek ñu dem. ndey man kay ànduma yow sooy dem kay yow demal yow kay ànduma yow because gis nañ an exclusive exclusive investigation, published by Seneweb into Senegal's gold-rich Kédougou region revealed how the discovery of gold has turned one of the country's poorest area into a magnet for fortune seekers, chasing the dream of a quick wealth. dafa mel ni nit ñëpp a ngi jubal di dem Kédougou fu mu nekk nii. But the region now draws, people from across West Africa, with dozens of nationalities converging on its mining sites. So, in the hope of striking gold and stuff like that. But lii du am ci loolu rek mooy dina indi. Dina naat region bi mun naa naat ci benn anam but ci beneen anam mun naa ñàkk a naat mun naa ñàkk a njëriñ sax ñu dëkk Kédougou parce que li ñoo jël ci góol yëpp dafaa génn Kédougou ñu ko yóbbu feneen in fact mun nañoo sonal waa Kédougou parce que impact bi moo am négative impact bi moo am parce que dañ si dee jot a ñàkk seen bakkan non dafaa daanu mu ngi fa am sax dafaa daanu de gis maa nifin bu daanu ak yooyu noonu mun naa am but negative impact bi maa wax mooy li ci dee gën a garaaw mooy most of the time façon place yi nii su amee comme tey dafa mel ni diw rek ñu ne fii am na diw gis nañ fi diw ak diw bi ak alal gi moo génnee yëpp ñun mën nañ sa ñàkk a njëriñoo parce que dañ ko jëlee fii di ko yóbbu feneen nga gis ñu dëkkee ci area boobu noonu ñu leen jox diw yëpp ñu ndóol dafa mel ni maa ngi remember those days suñu daan dem beach di dem Kootu Kuwaare ñi nga xam ne ñoo sës si Kootu Kuwaare bi ak kër yooyu kenn amu ci électricité so ñu nekk ci biti ñoom am nañ électricité te Kootu Kuwaare ñoom ñoo sës si Kootu Kuwaare amuñu woon électricité ñun daf ñu daan jaaxal ñu ne leen courant bi ñu am suñu kër yëpp fii la moo jógee yéen a ngi sës ba pare li mun leen am courant li xew mooy mun naa am njëriñ ci Kédougou ak di surrounding waaye mun naa indi itam mën nañ cee ñàkk a gis seen boppa ba pare ak leneen loo xam ne daf mën na fa am parce que ñii ñëw di liggéey ci dinañ am ay gan la ñoo nekk ñu ci bari di jóge ci yeneen réew di ñëw ci réew moomu di ci am xaalis mun nañoo jël xaalis boobu nag di ci not ay baadoo la maanaam xam nga di ci sonal xale yi jigéen yi yëfi bandi mun na faa juddoo yëfi prostitution mun na faa juddoo leneen ak leneen ba pare waaw léegi ndox mi ci boppam dafaa yaaxu seen tool yeeg seen nangam ak nangam lu ci bari am na ci but ak nu munti mel daal ñi dëkkee Kédougou war nañoo mën a gis njëriñ ci góol yi nga xam ne moo faa jógee parce que loolu moom am na ci solo lu mooy loolu rek mooy maa la ko wax mooy xaw ma naka lañ ko wax de anyway dafa am loo ci bëgg a sànni balaa ñoo dem seeti leneen. non illegal mining doon na loo xamante ne I think within the sub region dëkk yu bari ñu ngi koo xeex with regards to that. soo xoolee ba xool you have so many people yi nga xam ne dañ si dee jot a ñàkk seen bakkan I think recently maa ngi watch a documentary on BBC in Sierra Leone you seen ay ndaw ñi nga xamante ne they involved in si li nga xamante ne moo nekk illegal mining dañoo mine ba si biir rek affaire si daanu rek mu daanu si kaw nit ki jot a ñàkk bakkanam nga gis within that area sax dafa tax xale yi duñ dee dem school because ku nekka mu ngay daw pour mun a gis ne mun na moo dem foofu mu mine mu am si li nga xamante ne moo nekk góor bi mu dem faj ay soxlaam so dare loolu sax mu ngay restrict xale yi pour mun a gis ne duñ dee dem school beneen family member seen yaay yi seen papa ñëpp suñ jógee si mining side bi foofu lañ dee daal di dem de indu fa depuis suba ba ngoon and really within a day foog nga dégga ne maybe ñaar wala ñetti nit jot na ñëw ñàkk seen bakkan si li nga xamante ne moo nekk si legal mining ni nga xamante ne ñoo nekk di xew foofu dara loolu daf di indi jafe-jafe ak béréb bi foofu daf dee link to li nga xamante ne moo nekk seen géeju ndaw yi nga xamante ñoo fa dee nekk so daf di indi jafe-jafe du di am ndox yu set yi nga xamante ne dañ koo jël naan ak li nga xamante ne moo nekk seen other domestic use yi nga xamante ne yooyu leen de soxla si ndox mi Senegal try nañ nag they making the fight against illegal mining understand ñoom seen boobu xam nañ ne this is a national priority implementing a multi-faceted approach but if you take a look at the key impacts yoo xam ne moom la moo def in Senegal in the region of Kédougou you take a look at economic losses you take a look at environmental damage you take a look at social and security crisis mooy yi ma la wax nii though ñeneen ñi mën nañ cee gis seen boppa but li ci dee gën a garaaw mooy ñi dëkk foofu ci boppam fi ñoo bàyyee góor bi problème dafa am parce que ñiy jógee ci biti di ñëw ci réew mi du seen réew am na ñoo xam ne they are very selfish ñoom seen alal lañ amal soxla mun nañoo gis nañ ñu ngi am góor ñu ngi am xaalis su ko defee nag ñu commencé di ko ndaxee xale yi jigéen yi di tëddee xale yi jigéen yi ci koñ bi cagatu mun na faa dem mun na faa ëpp loxo xeex bandit xam nga crisis ak yooyu noonu
di daanu ci kaw nit ñi di nangam ak nangam lu nekk mun na fa am environmental damage tool yi fa nekk géej nangam lu ci bëri dafa yàqu because it's illegal so they're trying their best to see ne xam nga trying to control it or whatsoever but problème gold diamond ak diw moo mel noonu fu mu feeñ fu nekk rek problème am fa foofu mu indi coow ne ko fu mu feeñ rek foog mu indi coow affaire la de xaw ma kañ la benn di feeñ ci réew mi nag man su ko defee ma teg fi seen mic bi léegi dem uti góor waaw mun ngaa dem Kédougou de non Kédougou moom nañ bàyyi noonu Kédougou bàyyi naa ko Kawsu Mbaaji na Kawsu ak Alassane banam kéw Jombay Kabara dañ dem Kédougou waaye man moom maa ngi koo xaar rek man xaw ma fan la ma feeñee ji waaye maa ngi koo xaar muy diw muy diamond bu mu ci munti doon nañ toog ñu xaar ko bu baax a baax and finally foog naa parce que yeneen yëpp am na yu bëri yoo xam ne nii gis naa ne read nañ ko si news bi so du jaadu pour ñu indi ko but gis naa ne suñ colleague and 360 event am bi demoon nga fa yeah gis naa ne xam nga so many people were there it was colorful gis nañ mu joxe awards yu am solo but dafa mel ni dama gis woon Park mu win award yeah I think boobu si I think benn award la waaw mu ngi xewoon that very day I think Motherland yes foofu la xewoon boo dafa utee bu 360 yes ok cey woon Park biñ ko ooyee muy jël si award am bi xaw ma nan la def waaye anyway 360 moom gis nañ mu jox the veteran actor and Alkamba native Mansata Marena honored with career achievement award of glamorous 360 plus launch ñu gis nañ ñu jox ko award boobu noonu and emotional and historic moment. It was really great. 360 is doing good. Yes, he did amazing very well because this na jox na fa award to so many prominent people yi nga xamante ne béy nañ seen waar si réew mi fii bokk na si media fraternity bi ak ñi nga xamante ne moo nekk si wàllum creativity ak li nga xamante ne moo nekk arts industry bi because soo xoolee this lady nit ñi dañ ko daan seetaan when we are very young si li nga xamante ne comme award nii si li nga xamante ne moo nekk si Mandinka series yi dañ ko dee gis foofu so mu doon loo xamante ne it's very important xam nga liggéey dafa mel ni joy na sax yes nga liggéey ba at this point xam nga ñu appreciate si li nga xamante ne moo nekk liggéey bi nga def it's very very important because nekkul loo xam ne dañ ko dee faral di gis fii in Gambia fi nga xamante ne dañ dee am awards pour mën a gis da nga liggéey bi teeral te kenn la mu sax jërëjëf recognize the work of people yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon gis naa ne tam si ndaje bi tamit joxe na award ki nga xamante ne moo nekk late Fat Samba of Gambian Talents mi nga xamante ne ñun ak Yusufa ñun ñoo fa nekkoon we started foofu at Gambian Talents now ne everything suñ media carrière foofu la commencé daal Gambian Talents yes Yusufa fa la jaar yes ñun ñoo fa nekkoon bu nekkoon foofu with Fatou so moom tamit mu jox ne ko li nga xamante ne moo nekk award am si li nga xamante ne moo nekk liggéey bu baax bu mu def si biir réew mi fii because so by sel most of these young people ñi nga xamante ne ñu ngi yëngatu si wàllum media bi ñu bari jaar nañ foofu si moom the likes of Manla ñoom Yusufa we have so many people we have Kadi moom mu ngi liggéey office of the president recently nga am so many people the likes of ñoom Aïssatou Touré ñoom Bintu ñoom Seynabou ñoom Hazali nit ñu bari jaar nañ si loxo ki nga xamante ne moo nekk Fatou ak Pa Ousmane so di ko ñaanal rek yàlla xaaral ko àjjana suma xarit la woon suma xarit la woon torop dëgg Fat Samba léegi muy ñëw taxaw mu tooñ ma ba xolam seeda dem yoonam yal na ko yàlla jégal te yërëm ko yal na ko yàlla àtt ci yërmandem parce que ku baax la woon ku defi na xalaa ko ku fonkoon liggéeyam la ba pare she was very jovial she was too jovial Yeah, Fat mo nan doo nekk in the mood for an interview but the moment mu ñëw jàkkaarloo ak yow if she talks to you kafre waxtaan ba xam nga dafa bari woon solo bari baax am friends xam nga fu nekk because even before Gambia Talent time mu ngi liggéeyal Gambia Info xam nga fa la nekkoon xam nga xale bu baaxoon la waaye dafa gàtta fat rek waaye xale bu baaxoon la xale bu baax ko ñaanal rek yeah definitely ko ñaanal rek def na lu am solo ci waar bi wax dëgg ne yàlla li ñoo def rek mooy xanaa kay fu mu nekk moom macha allah fu mu nekk rek li ñoo def mooy
ñu jéem a tàggatoo parce que yeneen yëpp dama ko bañ a indiwaat rek ndax gis nañ ko si news stories yi already ñu ngi ko doon ñu ngi ci doon def ay am jàngat xanaa kay lu ñoo def rek mooy dem ba ëllëg incha allah but ma an def this announcement xam naa probably muy ëllëg muy gannaaw ëllëg dafa am benn théâtre Babel yaa ngi koo seetaan because gis naa waa Babel gis naa leen ci yeneen télé whatever you can they reach out to me so dañ bëgg a ñëw Star TV as well so dinañ leen am dinañ make confirmation bi either is going to be like tomorrow or Thursday su ko defee ñu ñëw toog fee ñoom Babel soo leen yeboon ak gaara leen seen question si ngeen laaj ko waa Babel dinañ leen am insha allahu rabbi dinañ make confirmation bi either is tomorrow or day after then su ko defee ñu waxtaan ak ñoom yow kan moo nekkoon sa star kan nga yaakamtee gis ci Babel dinañ fi ni Babel bi I would love to see Bakir. Bakir moo nekkaat kat sax mooy bindakat bi na non mooy ko tuuti jëkkëri Nabou. mu ngi fi foog waa kii Nabou Guèye. Nabou waaw Bakir Omar Thiam. maa ngi ko xamee man turam bi la laa dee bàyyi xel because si théâtre Fodé. yes bilaay moo soof ok fële Bakir la tudd. yes Bakir Thiam. ba pare xam nga ne Babel kër gi moom mooy mag de. waaw ba pare moo gën a ndaw. mu ma liggéey ma tuuti. ba pare li ma gën a faj mooy bi ñu ko defee PDG. boobu kenn amutoon jàmm. booy lu PDG nga wax. waaw en tant que PDG. en tant que PDG. non Bakir kenn demul mu des. Anyway, we will try to have them in the studio. It's going to be like tomorrow or day after. Spoke to someone, put you confirm, I'm yet to hear from them. Then obviously, Suga knew it. Then whether it's going to be like 2-3 of them, whatever. No Mutimel will try to accommodate because they're all the way from Senegal. And Ninyange Setan, non Setan Babel Baha. It was a very popular movie, and then Gangiam event fee in the Gambia as well. And I'm sure people would definitely, love to be there. So they would pass by to talk to us about their career, and of course the event as well, and some other things that they're planning. xam naa ne Babel série naka épisode boobu jeex naka dat season bi jeex na so film si boppam moo jeex tak so mun naa am ñu ngi waajal beneen mu ñaaw ñu ngi waajal beneen ak du mu ci mënti doon daal we'll talk to them. Shouts to those that are watching the Morning Star ñu ngi leen a gërëm bu baax di ci gërëm nag especially ñu nekk abroad in Holland, in England, in France ak fu mu munti doon we're sending our shoutouts to you. Thank you so very much for choosing the Morning Star morning show. So to Ibrahima Show, to Bakuma, to Mr. Dabo and ñeneen ñi dëkk ci réew mi ma nuyu waa Dipakunda bu baax parce que Dipakunda la lu mu guddi moom ñun Dipakunda la ñoo dem waaw Dipakunda ak London Kora parce que tay moom man ñaarama xicco London Kora ak Dipakunda ñu ngi nuyu waa London Kora bu baax di nuyu suma xarit yi fële ca Safidine taxi driver si ñu ngi leen nuyu di jaajëfal ñëpp ci biir réew mi ñu bàyyi la nga tàggatoo. Yes, jox leen dig daje ba ëllëg inshallah with another edition of the Morning Star. Stay tuned to Star TV and enjoy the rest of our program. Thank you very much. Jërë ngeen jëf ba bàyyi ba ëllëg ak jàmm inshallah rabbi su ko defee ñu dellu si waat ak yéen